Hello students, welcome to your channel Parivartan Physics. See, in today's video, we'll see the MCQs and fill in the blanks of model question paper 2 which has been released for the academic year 2024 and 25. MCQs and fill in the blanks of first model question paper has already been uploaded. So this is of second model question paper. So let us go through the video then. See, if you need any other videos, you can check the playlist of the channel. You will find number of useful videos for you. There are NEET and KCET videos in which you will learn very depth, you will learn the concepts to the very good depth so that you can solve the MCQs as well as objectives of NEET and KCET very easily, right? So please check the channel, please check the playlist, and if you like the content of the channel, please subscribe the channel and share the channel with your friends, right? Okay, let us begin. See, we are going through the MCQs now, part A, in which there will be 15 MCQs and 5 fill in the blanks. So we'll see all 15 MCQs and fill in the blanks of second model paper. Okay, see, the first one is, here, the total electric flux through a closed surface is 1 by epsilon naught times equal to total charge enclosed by that surface. This is the statement of. See, ಈ statement ಓದಿದ ಕೂಡಲೇ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು ಇದು ಯಾವ law ಅಂತ ಹೇಳಿ. In case ಗೊತ್ತಾಗದೇ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಈಗ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ by using common sense also we can get the correct answer here. See, they are speaking about electric flux. And they are speaking about 1 by, this electric flux will be equal to 1 by epsilon naught times the total charge. Options nodri. First option is Coulomb's law in electrostatics. We know very well Coulomb's law means it will be equal to 1 by 4 pi epsilon naught q1 into q2 by r square, which gives the expression for force. It will not give you the expression of flux. It gives the expression of electrostatic force. Gauss law in magnetism. ಇಲ್ಲಿ magnetism ಗೆ ನಮಗೆ ಸಂಬಂಧ ಬರಂಗಿಲ್ರಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ we are speaking about electric flux, we are speaking about total charge. Right? So it is not at all related to magnetism. So Gauss law in magnetism, Ampere circuit alla, idu kuda namaga magnetism olaga bartadri. So iverdu alla, idu alla. Andmele it is, the correct option is Gauss law in electrostatics. Right? So this indicates, this statement is of Gauss law in electrostatics. Okay, we'll go for the second question. The electric potential due to a negative point charge at a distance r is, see, potential due to a point charge is given by V is equal to 1 by 4 pi epsilon naught, 1 by 4 pi epsilon naught q divided by r if it is a positive charge. If it is a negative charge, it will be minus q divided by r. Correct? So now we get first chapter electric charges and fields while writing the equations of field and force. Electric field ಮತ್ತು electric force the equations ಗಳನ್ನು use ಮಾಡ್ಕೊಂಡು questions ಅನ್ನು solve ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ we have never taken the signs in that formulas. ಆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಒಳಗೆ ಚಾರ್ಜಸ್ ಪೊಲಾರಿಟೀಸ್ ಗಳನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. In fact, a charges the polarity basis ಮೇಲೆ we have put the directions of the field as well as force. So we have never used the direction, we have never used the polarities in the equations. Equation substitution ದಾಗ ನಾವು polarities ಗಳನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. So ಇಲ್ಲೇ potential ಬಂದ ಮೇಲೆ potential has no direction, it is a scalar quantity. That's why we have to use the polarities of the charges. Negative charge ಇದ್ರೆ negative potential, positive charge ಇದ್ರೆ positive potential. And V is inversely proportional to R. So check the options here. Positive and it varies. No, positive ಅಂತೂ ಬರಂಗಿಲ್ಲ ಯಾಕಂದ್ರೆ negative charge ಅದವರು ಕೇಳ್ತಾರೆ. So positive will not come. So negative and it varies inversely proportional to R square ಅಂತಂದ್ರೆ negative it varies as 1 by R. Yes, option D is correct. Right? Okay, we'll go to the third question then. Identify the wrong statement from the following. See, wrong statement from the following. Correct ಅಲ್ಲ, wrong ಇದ್ದದ್ದು ಕೇಳಿದಾರೆ. ನೋಡ್ರಿ, ಆಪ್ಷನ್ ಎ, ದ ಡ್ರಿಫ್ಟ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಅಕ್ವೈರ್ಡ್ ಬೈ ಫ್ರೀ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಪರ್ ಯೂನಿಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಮೊಬಿಲಿಟಿ. ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಮೊಬಿಲಿಟಿ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ವಿ ನೋ ವೆರಿ ವೆಲ್ ಮೊಬಿಲಿಟಿ ಮೀನ್ಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಗಿವನ್ ಬೈ ಡ್ರಿಫ್ಟ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಪರ್ ಯೂನಿಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್. ಡ್ರಿಫ್ಟ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಪರ್ ಯೂನಿಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್. ಸೊ ಇದ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್, ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಇಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್. ರೈಟ್? ಈ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಮೀನಿಂಗ್ ನಮಗೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅದ ರೀ. ನಮಗೆ ರಾಂಗ್ ಮೀನಿಂಗ್ ಇರುವಂತಹ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. Okay, option B, the conductivity of semiconductors decreases with increase in temperature. See, semiconductors the resistivity versus temperature graph ನೀವು current electricity ಒಳಗೆ ನೋಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀರಿ. Right? This is temperature and this is resistivity. So resistivity of semiconductors decreases with temperature ಅಂತ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತದೆ. That's why we say semiconductors have negative temperature coefficient ಅಂತ ನಾವು ಕಲ್ತಿದ್ದೀವಿ. So what does it indicates? ನೀವು ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ರೆಸಿಸ್ಟಿವಿಟಿ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ತದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅವರು. ರೆಸಿಸ್ಟಿವಿಟಿ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಕಂಡಕ್ಟಿವಿಟಿ ಏನಾಗ್ಬೇಕ್ರಿ? ಕಂಡಕ್ಟಿವಿಟಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ಬೇಕ್ರಿ. ವೈ? ಬಿಕಾಸ್ ರೆಸಿಸ್ಟಿವಿಟಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ರೆಸಿಪ್ರೋಕಲ್ ಆಫ್ ಕಂಡಕ್ಟಿವಿಟಿ. ರೈಟ್? ದಟ್ಸ್ ವೈ ನಮಗೆ ಕಂಡಕ್ಟಿವಿಟಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಬೇಕು. ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಸೆಮಿಕಂಡಕ್ಟರ್ಸ್ ಹೋಗಿ ನೀವು ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡಿದಂಗೆ ಫ್ರೀ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ ಮೋರ್. ಫ್ರೀ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಹೆಚ್ಚಾಕೋದು ಹೋಗ್ತದೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಫ್ರೀ ಆಗ್ತಾವೆ.
right? The valence electrons ಎಲ್ಲ ನಮಗೆ free electrons, conduction electrons ಆಗಿ convert ಆಗ್ತವೆ. That's why conductivity increases there. It will not decrease. So ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ semiconductor, the conductivity of semiconductors decreases with increase in temperature ಅಂದ್ರಿ. So ಇಲ್ಲೇ ನಮಗೆ decrease ಆಗ್ತದ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರ್ರಿ. So it will not decrease, actually it will increase. ನಮಗೆ conductivity increase ಆಗ್ತದ್ರಿ, decrease ಆಗಂಗಿಲ್ಲ. So ಇದು wrong statement ಅದ. This is the wrong statement and the option is correct. Statement wrong ಅದ, but option answer for this question is this is correct. Next ನೋಡ್ರಿ, conductivity of conductors decreases with increase in temperature. Obviously conductors ಅಂದ್ರೆ metals ಹೋಗಿ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡಿದ್ರೆ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತದೆ. obviously conductivity ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತದೆ. Alloys are widely used in construction of standard resistors. Yes, they are used in construction of standard resistors. Okay, let us go to the next question then. See, fourth question. The physical quantities are related to magnetism are listed in column 1 and the dimensions are listed in column 2. Okay, ಐಡೆಂಟಿಫೈ ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮ್ಯಾಚ್. ಓಕೆ, ಈಗ ಇಲ್ಲೇನು ಫಿಸಿಕಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟೀಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಇವತ್ತರ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ಸ್ ನಮಗೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ನಾವು ಡೈಮೆನ್ಷನ್ಸ್ ಬರೆಯೋದನ್ನ ಕಲ್ತಿರ್ತೀವಿ. ದಟ್ಸ್ ವಾಟ್ ದೇ ಆರ್ ಆಸ್ಕಿಂಗ್. ಸಿ, ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ಸ್ ಯಾವ ತರ ಬರೆಯೋದಂತ ಗೊತ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಈಸಿ ವೇ ಆಫ್ ರೈಟಿಂಗ್ ದ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ಸ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟಾಟ್ ಇನ್ ದ ವಿಡಿಯೋ ಆಫ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ಸ್, NEET KCET ಕ್ಲಾಸ್ 11 ಅಂತ ಒಂದು ಪ್ಲೇ ಲಿಸ್ಟ್ ಅದ. ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ ಅದ. ಅದ್ರೊಳಗೆ ನೀವು ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ವಾಚ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಹೌ ವಿಲ್ ರೈಟ್ ದ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ಸ್, ರೈಟ್? ಓಕೆ, ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಚೆಕ್ ದಟ್ ವಿಡಿಯೋ. ಈಗಲೇ ನೋಡ್ರಿ, ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್. ಸಿ, ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಯಾವುದೇ ಫಿಸಿಕಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ಸ್ ನೀವು ಬರಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಯು ಜಸ್ಟ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ಅ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇನ್ ವಿಚ್ ದಟ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಕಮ್ಸ್. It means magnetic field, we want to write the dimensions of magnetic field. So remember a formula in which there is a magnetic field. Okay, I will take this formula. Force acting on a current carrying conductor, BIL sin theta. Sin theta kantu dimension irangilla athwa sin 90 ada anta repeat bidri. Okay, I want magnetic field dimension. So magnetic field dimension B will be equal to F divided by I into L. Ish namagu bartadri. Right? So I want the dimensions of B. That's why I have equated it for B. B na equate ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. Okay, force the dimension actually ನೆನಪಿರಬೇಕ್ರಿ. You should remember the dimensions of force. ನಾ ಆ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅದನ್ನ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. Force ಮತ್ತು work the dimension 100% ನೆನಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು ನೀವು. Okay, m1 L1 T raised to minus 2. These are the dimensions of force. How? Because we know very well by Newton's second law it is mass into acceleration. Mass the unit ನಮಗೆ kg, acceleration the unit ನಮಗೆ meter per second square ಇರ್ತದೆ. Right? kg raised to 1 ಇರೋದ್ರಿಂದ m raised to 1, meter raised to 1 ಇರೋದ್ರಿಂದ L raised to 1, second raised to minus 2, T raised to minus 2. Okay, dimensions of force. Dimensions of current the dimension ನಮಗೆ ampere ಇರ್ತದೆ, ampere raised to 1. Dimension of length, L raised to 1. Correct? So L raised to 1 will get cancelled. I will get magnetic field is equal to m raised to 1, A raised to minus 1, T raised to minus 2. So these are the dimensions of magnetic field. Okay, ನಮಗೆ 3 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. there are three. That's why ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡ್ರಿ, ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಪರ್ಮಿಯಾಬಿಲಿಟಿ ಮತ್ತು ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಅದ. ಇವೆರಡರೊಳಗೆ ನಿಮಗೆ ಈಸಿಲಿ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರುವಂತದ್ದು ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಯಾವ್ದಂದ್ರೆ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಮೂಮೆಂಟ್. ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಅ ಕರೆಂಟ್ ಕ್ಯಾರಿಂಗ್ ಕಾಯಿಲ್, ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಡೈಪೋಲ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಅ ಕರೆಂಟ್ ಕ್ಯಾರಿಂಗ್ ಕಾಯಿಲ್, ಇಟ್ ಇಸ್ I into A. ಈಸಿಲಿ ಬರೀಬಹುದು ನೀವು ಅದನ್ನ, ರೈಟ್? ಸೊ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ಕರೆಂಟ್ A raised to 1. ಏರಿಯಾ ಅಂದ್ರೆ ಯೂನಿಟ್ ಮೀಟರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್. That's why the dimensions of area will be L square. So these are the dimensions of magnetic moment. So ಇತರ ಪ್ರಕಾರ ನಮಗೆ ಏನು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಬೇಕು ನೋಡ್ರಿ. See, magnetic field the dimensions, it is m1 A raised to minus 1, T raised to minus 2. m1 A raised to minus 1, T raised to minus 2 ಅಂದ್ರೆ ಆಪ್ಷನ್ C. So first ನಮಗೆ C ಗೆ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗ್ತದ್ರಿ. magnetic moment L square A raised to 1, so it is B. ಅಂದಮೇಲೆ second one has to match A. So 1C 2A 3B, 1C 2A 3B, it is option D. Option D is correct. Right? Okay, let us go to the next question then. See, the ferromagnetic material among the following is. Ferromagnetic material under strongest magnetic material. Examples for ferromagnetic material are ferrous, cobalt and nickel. Right? So here we have nickel. So this is the ferromagnetic material. Nodri, copper, lead, ಏನದಾವಲ್ಲ ಇವೆಲ್ಲ diamagnetic. This is diamagnetic, calcium is paramagnetic. Right? So ಇವು ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. Examples you have to remember. Properties of magnetic materials at any cost you have to remember. Right? ಯಾಕಂದ್ರೆ ಆ ಚಾಪ್ಟರ್ ಒಳಗಿಂದ ಅರ್ತ್ಸ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ತೆಗೆದಾರೆ. ಅರ್ತ್ಸ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಸಮ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿನ್ ರಿಮೋಟ್. ಸೊ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಆ ಚಾಪ್ಟರ್ ಒಳಗೆ ಯಾವ್ದಕ್ಕೆ ಬರ್ತಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಫಾರ್ ದ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಅಂಡ್ ದೇರ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್. ಓಕೆ, 6th question. The following are the statements related to self-induction. Right? Okay. The self-inductance of a coil depends on its geometry and on the permeability of the medium inside it. Right?
ಸೊ ಅಂದ್ರೆ ಅದರ ಜಾಮೆಟ್ರಿ ಸೆಲ್ಫ್ ಇಂಡಕ್ಷನ್ ಎದ್ರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗ್ತದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಜಾಮೆಟ್ರಿ ಆಫ್ ದ ಕಾಯಿಲ್ ಮತ್ತು ಪರ್ಮಿಯಾಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ದ ಮೀಡಿಯಂ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಇಟ್ ಇಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್, ರೈಟ್? ಹೆಂಗಂತ ನೋಡೋಣ. ದ ಸೆಲ್ಫ್ ಇಂಡಕ್ಟನ್ಸ್ ಇಸ್ ಮೆಜರ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಇನರ್ಷಿಯಾ ಅಂಡ್ ಅಪೋಸಸ್ ದ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ಕರೆಂಟ್. ಎಸ್, ಇಟ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಕರೆಕ್ಟ್. ಸೊ ನಮ್ಮ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ಆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ನಾವು ಇದನ್ನ ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಮಗೆ ಇವೆರಡು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು. ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ನೋಡೋಣ ಸೆಲ್ಫ್ ಇಂಡಕ್ಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ. ಈಗ ನೋಡ್ರಿ, ಇದೊಂದು ಸಾಲಿನಾಯ್ಡ್ ಅದ ಅಂತ ಇಟ್ಕೋರಿ. ಸಾಲಿನಾಯ್ಡ್, ಈ ಸಾಲಿನಾಯ್ಡ್ ಒಳಗೆ ಸಪೋಸ್ ನೀವು ಏನಾದ್ರೂ ಒಂದು ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಕರೆಂಟ್ ಅನ್ನು ಪಾಸ್ ಮಾಡಿರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ದ ಫ್ಲಕ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಸಾಲಿನಾಯ್ಡ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಚೇಂಜ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ಲಿ ಅಂಡ್ ನೋ EMF ಅಂಡ್ ನೋ ಕರೆಂಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಇಂಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಇನ್ ಇಟ್. ಅವಾಗ ಅದ್ರದ್ದು ಏನೋ ರೋಲ್ ಇರಂಗಿಲ್ಲ. is the solenoid will do nothing. Whenever the current in the coil changes, change ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ, ಇದು either increase ಆಗಬೇಕು ಅಥವಾ decrease ಆಗ್ಕೋತ ಹೋಗ್ಬೇಕು. The current should go on changing. If the current in the coil changes, then the flux of this coil changes. For example, ಈಗ ನಮ್ಮ current increase ಆಯ್ತು ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋಣ, then if current increases, then the flux of the coil increases. Flux change ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಆ coil ಒಳಗೆ ನಮಗೆ EMF and current has to get induced. Induced EMF and induced current will produce. Right, they will get produced. What these induced EMF and induced currents will do? According to Lenz's law, induced EMF and induced currents will always oppose the cause. Right? ಈ induced EMF ಮತ್ತು induced current ಇಲ್ಲೇ ಯಾಕೆ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆದ್ರೆ? Why they got produced? Because the flux has got increased. Why the flux has got increased? Because the current has got increased. Right? So here the basic cause for the production of induced EMF and induced current is increment in the current. Increment in the current. That's why the induced current and induced EMF will oppose the increment in the current. I mean the change in the current they will oppose. They will not oppose the current. Current suppose constant ittapa coil ಒಳಗೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆ constant current ni inductance oppose ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ. It will not oppose. Self induced EMF ಮತ್ತು self induced current ಏನದಾವಲ್ಲ, they will not oppose the constant current. They will only oppose the change in current. ಅಂದ್ರೆ ಕಾಯಿಲ್ ಒಳಗೆ ಸಪೋಸ್ ಕರೆಂಟ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗತ್ತಿತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಿಡಂಗಿಲ್ಲ. ಇಟ್ ಅಪೋಸಸ್ ದ ಇನ್ಕ್ರಿಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ದ ಕರೆಂಟ್. ಕಾಯಿಲ್ ಒಳಗೆ ಸಪೋಸ್ ಕರೆಂಟ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗತ್ತಿತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಅಲೌ ದ ಕರೆಂಟ್ ಟು ಡಿಕ್ರೀಸ್. ಇಟ್ ಅಪೋಸಸ್ ದ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ಕರೆಂಟ್. ಸೊ ಲೈಕ್ ದಟ್ ಇಟ್ ಬಿಹೇವ್ಸ್. ರೈಟ್? ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆದ್ರೆ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಿಡಂಗಿಲ್ಲ, ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆದ್ರೆ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಿಡಂಗಿಲ್ಲ. ಲೈಕ್ ದಟ್ ಇಟ್ ಬಿಹೇವ್ಸ್. ರೈಟ್? ಸೊ this induced EMF and induced current due to self-induction phenomenon will oppose the change in current. Right? Andre idu ontara namaga how it is like inertia in the mechanics. First year mechanics ಒಳಗೆ ನಾವು inertia ಅನ್ನೋದನ್ನ ಕಲ್ತಿರ್ತೀವಿ. Inertia ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು? Inability of a body due to which a body cannot change its state of rest to state of motion suddenly, or from state of motion to state of rest suddenly. ಅಂದ್ರೆ ರೆಸ್ಟ್ ದಿಂದ ಸಡನ್ ಆಗಿ ಮೋಷನ್ ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ. ಇಟ್ ಅಪೋಸಸ್. ಮೋಷನ್ ದಿಂದ ಸಡನ್ ಆಗಿ ರೆಸ್ಟ್ ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರಂಗಿಲ್ಲ. ಇಟ್ ಅಪೋಸಸ್. ಸಡನ್ ಆಗಿ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರಂಗಿಲ್ಲ. ಇಟ್ ಅಪೋಸಸ್. ರೈಟ್? ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಅಪೋಸಿಷನ್ ನಾವು ಇನರ್ಷಿಯಾ, ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಇನರ್ಷಿಯಾ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಈ ಅಪೋಸಿಷನ್ ನಾವು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಇನರ್ಷಿಯಾ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ವಿ ನೋ ವೆರಿ ವೆಲ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಇಂಡಕ್ಷನ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಇನರ್ಷಿಯಾ. Electrical inertia, and it opposes the change in current. Current increase ಆದ್ರೂ ನಡೆಯಂಗಿಲ್ಲ, current decrease ಆದ್ರೂ ನಡೆಯಂಗಿಲ್ಲ. Okay, then ಈ solenoid self induction formula ಏನ್ರಿ? Self inductance of a solenoid is given as mu naught n square al, mu naught n square al, ಅಥವಾ it is also given as mu naught n square a divided by l. So these are the formulas. Suppose on medium ಅಥವಾ substitute ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ it will be mu naught into mu r into al, mu naught into mu r into n square into al. Right? ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲೇ ನಾವು ರಿಲೇಟಿವ್ ಪರ್ಮಿಯಬಿಲಿಟಿ ಒಂದು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. See, on what factors it depends? Self induction depends on length of the solenoid, cross sectional area of the solenoid. It depends upon the permeability of the medium. ಇವೆಲ್ಲ mediums ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಅದ. So that is what they are telling. Self induction of a coil depends on geometry. Geometry ಅಂದ್ರೆ area and length, right? And on the permeability ಅಂದ್ರೆ mu r, right? Electrical inertia, yes, it acts like electrical inertia. Both the statements are correct. So if you know the concepts clearly in depth, then only you can understand these questions. You calculative questions alla, conceptual questions adava, but concepts must be clear. So option C will be correct. Right? Okay, let us go to the next question then. Okay, the next question is, in a transformer, NP and NS are the number of turns present in the primary and secondary coils respectively. The transformer is said to be step-up transformer if, ನೋಡ್ರಿ, ಸ್ಟೆಪ್ ಅಪ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮರ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತದ ಮತ್ತು ಸ್ಟೆಪ್ ಡೌನ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮರ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತದ್ರಿ? ಸ್ಟೆಪ್ ಅಪ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮರ್ increases low voltage to high voltage. Step up transformer increases low voltage to high voltage.
That's why number of turns in primary and number of turns in secondary will vary. ಯಾವ ಕಡೆ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಹೈ ಇರ್ತದೆ ನೋಡ್ರಿ, ಆ ಕಡೆ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಟರ್ನ್ಸ್ ಹೆಚ್ಚಿರಬೇಕು. ಸೊ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಟರ್ನ್ಸ್ ಇನ್ ಸೆಕೆಂಡರಿ ವಿಲ್ ಬಿ ವೆರಿ ಮಚ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಟರ್ನ್ಸ್ ಇನ್ ಪ್ರೈಮರಿ, ವೇರ್ ಇನ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಅಪ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮರ್. ಸ್ಟೆಪ್ ಡೌನ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮರ್ ಒಳಗೆ ಇದ್ರದ್ದು ರಿವರ್ಸ್ ಇರ್ತದೆ. ಸ್ಟೆಪ್ ಡೌನ್ ಒಳಗೆ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಟರ್ನ್ಸ್ ಇನ್ ಪ್ರೈಮರಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಮೋರ್ ಅಂಡ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಟರ್ನ್ಸ್ ಇನ್ ಸೆಕೆಂಡರಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಲೆಸ್. ರೈಟ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಡೌನ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮರ್. ಸೊ ನಮಗೆ ಸ್ಟೆಪ್ ಅಪ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮರ್ ಒಳಗೆ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಟರ್ನ್ಸ್ ಇನ್ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇರಬೇಕು, ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಟರ್ನ್ಸ್ ಇನ್ ಪ್ರೈಮರಿ ಕಮ್ಮಿ ಇರಬೇಕು. Okay, so number of turns in primary is less than number of turns in secondary. Correct? This is wrong. Equivalent to irangilla. Okay, that is very much wrong. Right? So which one is correct then? Option A is correct. Okay, let us go to the 8th question. The expression for displacement current. Displacement current, the expression kidare. So displacement current is given by displacement current is equal to epsilon naught d pi by dt. Right? Okay, here it is epsilon naught d pi by dt. Okay, option D is correct. 9th question. Identify the statement which is true for a compound microscope from the following. Okay, compound microscope ನಮಗೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ. See, compound microscope ಅಂತಂದ್ರೆ it will be having two convex lenses. Simple microscope ನೇ ಒಂದೇ convex lens ಇರ್ತದ್ರಿ. Compound microscope ನೇ ನಮಗೆ ಎರಡು convex lenses ಇರ್ತಾವ್ರಿ. Right? So there are two convex lenses in compound microscope. This is called objective and this is called eyepiece. ಈ ಕಡೆಯಿಂದ ನಾವು ಅದನ್ನು ನೋಡ್ತಿರ್ತೀವಿ. From this side we will be seeing. Right? So here this is the compound microscope. Compound microscope ದಾಗ ನೋಡ್ರಿ, if the object is here, ಆ object the inverted image ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗ್ತದೆ. The inverted image of the object will get formed here. Right? ಆಮೇಲೆ ಇದು object, this is the object. This is the image formed by the object due to the first lens. Objective ದಿಂದ ಫಾರ್ಮ್ ಆದಂತ ಇಮೇಜ್ ಇದು. ಇದನ್ನ I dash ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. But this is not the final image. ಇದು ನಮಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತಿರಂಗಿಲ್ಲ. ನಮಗೆ ಕಾಣಿಸೋದು ಯಾವ್ದಂದ್ರೆ ಇಮೇಜ್ ಫಾರ್ಮ್ಡ್ ಬೈ ಐಪಿಎಸ್ ದಿಂದ ಫಾರ್ಮ್ ಆದಂತ ಇಮೇಜ್ ನಮಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತದ್ರಿ. ಸೊ ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಹಿಯರ್ ದ ಇನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಇಮೇಜ್, ವರ್ಚುವಲ್ ಅಂಡ್ ಎನ್ಲಾರ್ಜ್ಡ್ ಇನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಇಮೇಜ್ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಫಾರ್ಮ್ಡ್ ಹಿಯರ್. ದಿಸ್ ಐ ಡ್ಯಾಶ್ ಆಕ್ಟ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್. ಇದು ನಮಗೆ ಐಪಿಎಸ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ತರ ಆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತದ್ರಿ. ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಇಸ್ ಹಿಯರ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಐಪಿಎಸ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಮೇಜ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಫೈನಲ್ ಇಮೇಜ್. ಇದು ನಮಗೆ ಫೈನಲ್ ಇಮೇಜ್ ರೀ. ದಿಸ್ ಫೈನಲ್ ಇಮೇಜ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ಡ್ ಬೈ ಅಸ್. ನಾವು ಈ ಫೈನಲ್ ಇಮೇಜ್ ನೋಡ್ತಿರ್ತೀವಿ. ರೈಟ್? ಸೊ ಎನ್ಲಾರ್ಜ್ಡ್ ಮತ್ತು ವರ್ಚುವಲ್ ಇಮೇಜ್ ನಮಗೆ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗ್ತದ್ರಿ ಐಪಿಎಸ್ ದಿಂದಾಗೆ. ರೈಟ್? ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್ ಇನ್ ಅ ಕಂಪೌಂಡ್ ಮೈಕ್ರೋಸ್ಕೋಪ್. ಸೊ ವಾಟ್ ದೇ ಆರ್ ಟೆಲ್ಲಿಂಗ್, its objective is convex lens of greater aperture. Objective aperture ಜಾಸ್ತಿ ಅದನೋ, IPS aperture ಜಾಸ್ತಿ ಅದನೋ. Aperture of IPS is more. Right? So its IPS is a convex lens of smaller aperture. No, ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಇಟ್ಸ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಇಸ್ ಅ ಕಾನ್ವೆಕ್ಸ್ ಲೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಗ್ರೇಟರ್ ಅಪರ್ಚರ್. ನೋ, ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಕಾನ್ವೆಕ್ಸ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಅಪರ್ಚರ್ ನಮಗೆ ಸ್ಮಾಲರ್ ಇರ್ತದ್ರಿ, ಇವ್ರು ಗ್ರೇಟರ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇಟ್ ಇಸ್ ರಾಂಗ್. ರೈಟ್? ಆಮೇಲೆ ಐಪೀಸ್ ಇಸ್ ಅ ಕಾನ್ವೆಕ್ಸ್ ಲೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಮಾಲರ್ ಅಪರ್ಚರ್. ನೋ, ಇಟ್ಸ್ ಅಪರ್ಚರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಲಾರ್ಜರ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಆಲ್ಸೋ ರಾಂಗ್. ದ ಇಮೇಜ್ ಫಾರ್ಮ್ಡ್ ಬೈ ಇಟ್ಸ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಇಸ್ ರಿಯಲ್ ಅಂಡ್ ಇನ್ವರ್ಟೆಡ್. ಎಸ್, ದ ಇಮೇಜ್ ಫಾರ್ಮ್ಡ್ ಬೈ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಇಮೇಜ್ ಏನದಲ್ಲ ಇದು ರಿಯಲ್ ಮತ್ತು ಇನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಅದ. ಐಪಿಎಸ್ ಇಮೇಜ್ ಏನದ ಇದು ವರ್ಚುವಲ್ ಮತ್ತು ಎನ್ಲಾರ್ಜ್ಡ್ ಇರ್ತದ್ರಿ. Right? So this option is correct. Okay, next D option nodri, its IPS produces the final image which is virtual and diminished. Nodri illivargu statement correct ade. Its IPS produces the final image, yes, which is virtual, yes, but it is not diminished, it is enlarged. ಅದನ್ನ ಡಿಮಿನಿಷ್ ಮಾಡೋದಾದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಕಂಪೌಂಡ್ ಮೈಕ್ರೋಸ್ಕೋಪ್ ನ ಎರಡನೇ ಲೆನ್ಸ್ ಎದಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕ್ರಿ? ನಾವು ಆಕ್ಚುಲಿ ಎರಡನೇ ಲೆನ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿರೋದು ಎದಕ್ಕೆ? ಟು ಗೆಟ್ ಎನ್ಲಾರ್ಜ್ಡ್ ಇಮೇಜ್. ದಟ್ಸ್ ವೈ. ರೈಟ್? ಓಕೆ, ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಕರೆಕ್ಟ್. ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಕರೆಕ್ಟ್. ಓಕೆ, 10th question. Diffraction effect is exhibited by only sound waves, only matter waves, only light waves, all types of waves. It is exhibited by all types of waves. Right? Okay, 11th question. In photoelectric effect experiment, if only the frequency of incident radiation is increased, then frequency of incident radiation increase madatarve. See, we know this very well. Frequency versus stopping potential. Frequency versus stopping potential namadu graph enada, that graph is like this, and this is the threshold frequency. So what does this graph indicates? It indicates that frequency is directly proportional to threshold stopping potential. Right? So now graphically nodkondidive. So illi enu ಹೇಳ್ತಾರೆ, in photoelectric effect experiment, if only the frequency of incident radiation is increased, then the maximum kinetic energy of photoelectrons decreases. Maximum kinetic energy, no, yakadre nodri, maximum kinetic energy is directly proportional to stopping potential. Stopping potential directly proportional ಇರ್ತದೆ.
ಸ್ಟಾಪಿಂಗ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತದೆ ಅಂದಮೇಲೆ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿನೂ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗಬೇಕು. ಸೊ ಇವರು ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಟ್ರೂ, ರೈಟ್? ಇದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲ. ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ, ದ ಸ್ಟಾಪಿಂಗ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್. ಎಸ್, ಬಿಕಾಸ್ ದೇ ಆರ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಪ್ರೊಪೋರ್ಷನಲ್. ಆಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ, ಫೋಟೋ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕರೆಂಟ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್, ಫೋಟೋ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕರೆಂಟ್ ಡಿಕ್ರೀಸಸ್. ಫೋಟೋ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕರೆಂಟ್ ಮತ್ತು ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿಗೆ ಏನೇ ರಿಲೇಷನ್ ಇಲ್ಲ. ಫೋಟೋ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕರೆಂಟ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಆನ್ 2 things. One is actually 3 things. Photoelectric current depends on intensity of the incident light. Photoelectric current depends on potential difference between the emitter and collector plate. Potential difference depends on, photoelectric current depends on distance between emitter and collector plate. Ist quantities ಮೇಲೆ ಅದು ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗ್ತದೆ, right? So option B will be correct. Okay, 12th question. The impact parameter is minimum in alpha scattering experiment for scattering angle. Okay, ಯಾವ scattering angle ಕ impact parameter ಕಡಿಮೆ ಅದ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. See, impact parameter ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು? We know this very well. This is the nucleus, positively charged nucleus. ಈಗ ಇದು central line of the nucleus ಅದ. If the alpha particle is moving here, it may get a little bit scattered ಅಥವಾ little bit deflected. The alpha particle here will get more deflected. So if the alpha particle is moving close to the nucleus, it will, what happens? It will get deflected to the more angle. ಜಾಸ್ತಿ angle ದ deflect ಆಗ್ತದ್ರಿ. ಇದು ನಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಡಿಫ್ಲೆಕ್ಟ್ ಆಗತ್ತದ್ರಿ, and this is getting this deflected this much. So as it comes close to the nucleus, the scattering angle becomes more. So if the alpha particle is traveling exactly along the central line of the nucleus, what happens? That alpha particle will go up till a certain distance, closest approach ತನಕ ಹೋಗ್ತದ್ರಿ, and then ವಾಪಸ್ ಬರ್ತದ್ರಿ. It will ರಿಬೌನ್ಸ್ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಡೆವಿಯೇಷನ್ ಎಷ್ಟು ಆಯ್ತು ಅಥವಾ ನಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಆಂಗಲ್ ಸ್ಕ್ಯಾಟರ್ ಆಯ್ತು? 180 ಡಿಗ್ರಿ ರಿಬೌನ್ಸ್ ಆಯ್ತು. ಹೌ ಮಚ್ ಇಸ್ ದ ಬಿ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ, ಈ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಲೈನ್ ದಿಂದ ಅಲ್ಫಾ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಪಾತ್ ಎಷ್ಟು ದೂರ ಅದ, ದಟ್ ಈಸ್ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್. ಅದು ನಮಗೆ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ ಅದ, ರೈಟ್? ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ ಕಡಿಮೆ ಆದಂಗ ಸ್ಕ್ಯಾಟರಿಂಗ್ ಆಂಗಲ್ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತದೆ, ರೈಟ್? ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ ರೆಡ್ಯೂಸಸ್, ಸ್ಕ್ಯಾಟರಿಂಗ್ ಆಂಗಲ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್. ಇಫ್ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0, ದೆನ್ ದ ಸ್ಕ್ಯಾಟರಿಂಗ್ ಆಂಗಲ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 180 ಡಿಗ್ರಿ ರಿಬೌನ್ಸ್ ಆಗ್ತದೆ ನಮಗೆ. ಸೊ ನಮಗೆ ಅವ್ರು ಏನ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ? ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ ಇಸ್ ಮಿನಿಮಮ್. ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಮಿನಿಮಮ್ ಅದ? ಮಿನಿಮಮ್ ಅಂದ್ರೆ 0, ಇಟ್ ಇಸ್ ಫಾರ್ 180 ಡಿಗ್ರಿ, right? So here option A will be correct. Okay, let us go to the next question then. Okay, 13, 14, 15, last. The standing wave pattern. Okay, so let us see. The standing wave pattern of matter waves associated with an electron revolving in a stable orbit is shown in the diagram. The principal quantum number n and the radius rn of the orbit are respectively. Okay, principal quantum number ಮತ್ತು radius ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, ಇದು ಆಕ್ಚುಲಿ ನಮಗೆ ಡಿ ಬ್ರಾಗ್ಲೀಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಆಫ್ ಬೋರ್ಸ್ ಅಟಾಮಿಕ್ ಮಾಡೆಲ್ ಏನದಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಬೋರ್ಸ್ ಪಾಸ್ಟುಲೇಟ್ ಏನದೆ, ಥರ್ಡ್ ಪಾಸ್ಟುಲೇಟ್ ಆಫ್ ಬೋರ್ಸ್ ಮಾಡೆಲ್, ದಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿನ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ಡ್ ಬೈ ಡಿ ಬ್ರಾಗ್ಲಿ, ರೈಟ್? ಓಕೆ, ಸಿ ಇಲ್ಲೇ ನಮಗೆ ಒಂದು ವೇವ್ ಅಂತ ನಾವು ಯಾವಾಗ ತಗೋಬೇಕು? 2 loops ವಿಲ್ ಬಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್ ಆಸ್ 1 ವೇವ್. 2 loops ಕೂಡಿ ನಾವು 1 ವೇವ್ ಅಂತ ತಗೋತೀವಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ 1 ವೇವ್. ಇದು ನಮಗೆ 1 ವೇವ್ ಆಯ್ತು ರೀ, ರೈಟ್? ಇದು 2ನೇ ವೇವ್ ರೀ. ದಿಸ್ ಇಸ್ 3rd ವೇವ್ and this is the 4th wave. So how many waves are here? 1, 2, 3, 4. 4 waves are there, right? So number of waves itself will be equal to the principal quantum number. Principal quantum number means it is equal to number of waves. Number of waves. How many number of waves are there? 4 number of waves are there. So option A and option C will get eliminated. Only B and D are remaining now. Okay, next we have to calculate the radius. Now radius calculate ಮಾಡಬೇಕು. See, according to D Broglie's explanation, what he said that circular orbit is possible only if the circumference of the circular orbit is equal to integral multiple of wavelength. Integral multiple of wavelength. Circumference of a circular orbit ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ದ circular orbit ಯಾವಾಗ ಪಾಸಿಬಲ್ ಅದಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ only when the wavelength of the wave is multiplied by integral multiple. I mean, it is the integral multiple of an integer. n ಜೊತೆಗೆ ನಾವು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದಾಗ wavelength, if it is equal to circumference, if n into wavelength is equal to circumference, then only it will form a circular orbit. So n is 4 here, wavelength is lambda ಅಂತ ನಾವು ತಗೊಳ್ಳೋಣ. Okay, 2 pi r. They are asking us radius. So radius is equal to the 2 1s the 2 2s with radius is equal to ನಮಗೆ ಏನು ಬರಬೇಕ್ರಿ? I will get it as 2 lambda divided by pi. 2 lambda divided by pi. Then which option is correct? Option D is correct. Correct? Okay, next, the radioactive decay in which very high energy photons are emitted. See, radioactivity delete agatre, it has been reduced, but about these decays, one single NCERT single lines on ಸ್ವಲ್ಪ explanation ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. So it has been given, I think.
Okay, the radioactive decay in which very high energy photons are emitted is called very high energy photons. Alpha decay. Alpha particles ಏನು emit ಆಗಿರ್ತಾವ highest energetic ಇರ್ತಾವ. Okay, next, when a forward bias is applied to the PN junction, see, it is a just theory based question. Forward bias ಒಳಗೆ positive terminal of the battery is connected to P side, negative terminal is connected to N side. So majority charge carriers will move towards the junction, they will cross the junction, so more current will flow. So width of the depletion layer will decrease. This is what happens in forward bias. Reverse bias ಒಳಗೆ negative terminal is connected to P side, positive terminal is connected to N side. Majority charge carriers are pulled away from the junction. So depletion layer width increases, and what happens? The current will decrease, right? In forward bias, the current is due to majority charge carriers. In reverse bias, the current is due to minority charge carriers. Current in forward bias is in milliamperes, current in reverse bias is in microamperes. Theoretically, ನಮಗೆ ಇದೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರ್ತದೆ, right? ಆಮೇಲೆ ಈ ಡಿಪ್ಲೇಷನ್ ಲೇಯರ್ ಬಿಡ್ತ ಏನದಲ್ಲ, that itself indicates the barrier potential and barrier height. If depletion layer width is less, barrier height and barrier potential is less. If depletion layer width is more, then barrier potential and barrier height is more ಅಂದಂಗ್ರಿ. So depletion ಈ barrier height ಮತ್ತು barrier potential ಜಾಸ್ತಿ ಎತ್ತರೊಳಗೆ ಇರಬೇಕು. Obviously reverse bias ಕಮ್ಮಿ ಎತ್ತರೊಳಗೆ ಇರಬೇಕು. Forward bias, okay, that is what they are asking. When a forward bias is applied to a PN junction, it raises the potential barrier. Forward bias ಒಳಗೆ ನಮಗೆ depletion layer, see, forward bias ಒಳಗೆ depletion layer ನಮಗೆ decrease ಆಗ್ತದ್ರಿ. Width of the depletion layer decreases, right? So if width of the depletion layer decreases, then the potential barrier and potential height should decrease. ಇಲ್ಲಿ rise ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, so it is wrong. Lowers the potential barrier, yes, it is correct. Reduces the majority carrier current to zero, no. ಇಲ್ಲಿ majority carrier current forward bias ಒಳಗೆ increase ಆಗ್ತದ್ರಿ. Rise the width of depletion layer, no, sorry, this is also wrong. ಯಾಕಂದ್ರೆ width of depletion layer ನಮಗೆ rise ಎಲ್ಲಿ ಆಗ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ reverse bias ಒಳಗೆ ಆಗ್ತದ್ರಿ. Okay, that's all about MCQs. Next we'll go for fill in the blanks. So this is these are the 5 fill in the blanks in this MQP second model question paper. See, fill in the blanks ನಮಗೆ 5 ಇರ್ತಾವ್ರಿ. There are 6 options given, right? 1 2 3 4 5 6. So ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಮಾತ್ರ ಡಬಲ್ ಆನ್ಸರ್ ಅದಾವ, ಉಳಿಕಿದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಸಿಂಗಲ್ ಆನ್ಸರ್ ಅದಾವ್ರಿ. ಸೊ ಒಂದು ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಡಬಲ್ ಇರ್ತಾವ, ಉಳಿಕಿದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಸಿಂಗಲ್. ನೀವು ಜಸ್ಟ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಹೋಗಿ ಅದಕ್ಕೆ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಒಂದು ವರ್ಡ್ ಹುಡುಕಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಸಿಕ್ಬಿಡ್ತದ್ರಿ. ಯು ಶುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಕಾಮನ್ ಸೆನ್ಸ್. ಆಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಓದ್ಕೊಂಡಿರ್ಬೇಕು. ಓಕೆ, 16th one, the magnetic susceptibility is negative for diamagnetic materials, right? ಈಗ magnetic susceptibility is negative for ಅಂತಂದ್ರೆ ಎರಡು ಟೈಪ್ ಆಫ್ magnetic materials ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, paramagnetic and diamagnetic. ಸೊ ಇದ್ರೊಳಗೆ ನಮಗೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಯಾವ್ದಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ diamagnetic, right? diamagnetic. ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಅನ್ನು ಓದ್ಕೊಳ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ರೀಡ್ ದ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಅಟ್ ಎನಿ ಕಾಸ್ಟ್, ಡೋಂಟ್ ಲಿವ್ ಇಟ್, ರೈಟ್? ಓಕೆ, ಇನ್ನು ನೋಡ್ರಿ, ಕೊಟ್ಟಂತ ಎರಡು ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಇರುವಂತ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಮುಗಿತಾ, ಇನ್ನೆಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಒಂದೊಂದೇ ಆಪ್ಷನ್ ಇದೆ. ದ ಡೆವೈಸ್ ವಿಚ್ ವರ್ಕ್ಸ್ ಆನ್ ದ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಇಂಡಕ್ಷನ್. ಇಲ್ಲಿ ಡೆವೈಸ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಯಾವ್ದದ? AC ಜನರೇಟರ್ ಒಂದೇ ಡೆವೈಸ್ ಅದ ರೀ. ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಡೆವೈಸ್ ಅಲ್ಲ, 0 ಅಂದ್ರೆ ಡೆವೈಸ್ ಅಲ್ಲ, 1 ಅಂದ್ರೆ ಡೆವೈಸ್ ಅಲ್ಲ, ರೈಟ್? ಸೊ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಇದ್ರು ಕೂಡ ಇದು ಡೆವೈಸ್ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಾದ್ರೆ ನಾವು ಇದನ್ನ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ AC ಜನರೇಟರ್. ಕಾಮನ್ ಸೆನ್ಸ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್. ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಯೂಸ್ ಅವರ್ ಕಾಮನ್ ಸೆನ್ಸ್ ಹಿಯರ್. ಜನರೇಟರ್, AC ಜನರೇಟರ್, right? Okay, next, the power factor of AC circuit containing pure resistor. See, in pure resistor circuit, how much will be the phase difference? Phase difference will be 0. If phase difference is 0, power factor cos pi ಅಂದ್ರೆ pi ಜಾಗದಾಗ ನೀವು 0 substitute ಮಾಡಿ, how much will be the power factor? 1. So 1 is given here, right? Okay, the light waves are dash in nature. ನೇಚರ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ಸ್ 0 ಅಂತ ಎರಡು ಆಪ್ಷನ್ ಉಳ್ಕೊಂಡಿದಾವೆ. ನೇಚರ್ ಅಂದ್ಮೇಲೆ ಅದು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ಸ್ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು. ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ಸ್ ಇನ್ ನೇಚರ್, right? Okay, the charge of a photon is 0. ಇದು electrically neutral. ಅದು ಯಾವುದು? photon is electrically neutral, right? So that's all about the MCQs and fill in the blanks. Dear students, if you like the content of this channel, please don't forget to subscribe the channel, hit the button of subscription, and please don't forget to share the channel and share this video with your friends. If you need anything else, please put a comment in the comment box. And there are many useful videos in the channel. Please go through the channel once, visit the playlist once, and then if you like the content, please don't forget to subscribe the channel. If you need anything else, please put a comment. Thank you so much for watching and supporting. Please keep watching and supporting the channel. Thank you.